É o Retornas. Ah, foi que é o objetivo. Vamos ver se dá bom, se dá. Change of plan. Nothing personal. Thank you. Time for another approach. Se explodiram também. Porque se eles se explodirem, eles não dropam as coisas? Essa possibilidade, né? Stay down. Granite. Aí, papai morto. Tá feio. E uns quentão aqui já tá bom, né?
Essas bombas. Might be a little hard to see where we're going. We get there. Keep a cool head. To the Victor go this morning. E o detector. É o retorno, exatamente. Ah, choveu tanto, chega eu até dormir, por isso que eu demorei. Não, veio chuva, começou a molhar aqui, daí. Eu pensei se eu voltava, não, depois veio chuva de novo, daí. Ah. Muita chuva. Eu acordei, era umas 8 horas. A janta tava quase pronta. Vou ter que esperar a janta. Vai ter que parar pra jantar, né? Começar lá e pra parar pra jantar. Faz muito sentido. Grande Igros. É o Final Fantasy que renasceu em minigames. Thank you. Try that on me. Out of my way! Lightning toda relampagante. Elemental. Quase. Reforge. Não era nada. Descansinho. Tá empenhado lá, né? Tá complicado lá. Peraí. Foi. Ah, foi editar, eu entendi. Foi estudar, né? Eu li de longe aqui. Foi editar a gameplay zona da Earthwars. É o Editas. Achou as pilhas? No dia que eu consegui começar a live cedo, veio chuva pra interromper. É incrível.
É o destino. Não tem como. Transfer. E venhamos. Não, fica molhado no meio, não dá. Das horas. Será que você ficar jogando tempão? Esse aí é encurtado? 2 horas? Ou bruto? Ou 14 minutos? Ah, você só cortou as partes assim que deu progresso assim? Podendo assim dizer? Ou foi um resumão, né? Tipo, colocou um pouco aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Entre uns trechinhos, né? Vários trechinhos assim. Acelerou. Ah. Vou zoiar depois lá. Vou deixar um likezão lá. Engraçado quando eu exporto os VOD, né? Twitch lá. O máximo vai até 12 horas só, né? Daí. Às vezes fica uns 2 dias renderizando lá. E olha que é Insta, né? Você clica pra exportar, ele já começa já a renderizar já, né? Ele não... Ele fica lá, né? Como que é o nome? É bem isso. Quase isso. Lá ele fica... Tipo, você não precisa esperar ele enviar ainda, né? Não precisa fazer o upload. Tipo, é instantâneo já, né? Já fica lá... processando, né? Fica lá processando o vídeo já. Demora uns 2 dias lá. Às vezes tem. Né, ele processa, tanto tão grande que ele é. Estou sendo processado diariamente aí por vídeos muito longos. Já quebrei o YouTube um monte de vez, né? Uma vez eu enviando 100, quase 100 vídeos num dia só. O YouTube me xingou, pô. Não, agora só só daqui um dia você vai poder enviar aí mais. Já ultrapassou o limite diário aí. E outra vez foi... outras vezes é mandando os VOD aí de... Acima de 12 horas, né? Ele tem que cortar. Sorte que a própria Twitch corta. Se você mandar um VOD de...
sei lá, por exemplo, um de 20 horas aí, daí a Twitch vai lá e corta em 11 horas e 55 por aí e divide em dois e envia. Não acredito. Eu tinha as lives salvas, né? Desde a primeira nos destaques da Twitch até a época que eu tava jogando Final Fantasy VII, né? Aí eu tava. Nessa época aí que eu comecei a upar tudo, né? Daí eu upei desde o primeiro void. Daí eu tava enviando uns 100 por dia lá e. E YouTube me xingando lá. Oh, desgraça. Queria salvar lá, né? Olha pelo apoio, Felipeira. Tá lá, tá dentro do primeiro void lá. Primeira livezinha lá. Pokémon lá. Pokémon Firehead. Os primeiros jogos que eu joguei em live foi o Pokémon Firehead e o Seven Hours of Sorrow. Fui me arriscar no satanás do Donkey Kong Country lá e me lasquei. Quer se divertir, só aguentei bucha lá. Jogar pelão no cara. Não, mas joga Donkey Kong, eles disseram. Vai ser legal, eles disseram. Nunca passei tanto wave. É bom, pô, mas pra mim que eu não tenho paciência. E eu nunca joguei na infância também, o povo aí quase que jogou na infância, aí tinha paciência de jogar. Eu pegar pra aprender do zero agora. Muito rage. Tem que gostar muito, né? Tipo, eu achava legal o Donkey Kong e tal, assim, mas não era tanto assim, né? What's the deal? Eu não era tão disposto a. Não tava tão disposto assim a me dedicar a ele, né? Tipo, eu jogaria assim, eu vou jogar, é legal tal. Mas nesse nível aí pra eu aprender o jogo. Desse jeito aí, não dá não. Eu não me dedicaria pra isso. Guys, heads up. Whoa! Look at that thing. Let me guess. That's a fal'Cie? Yep. Busy carving out new tunnels. Making roads where roads ain't meant to go, huh? Yeah, kind of sounds like us. All right, roly-poly. Let's hitch a ride on that thing. Now you're thinking Grandpa style. O Farmas bom ali, ó. That thing sure gets around, doesn't it? Iniciando a renderização. Ixi. Pô, ruim que não tem um e outro, uns dois ao mesmo tempo, né? Isso que quebra. Você achasse um lugar com farmas de itens
não orgânicos, né? E itens orgânicos juntos, assim. Tipo uns bichos normal e uns robôs, né? E você achou assim? Atrasar. Vai dar uma demoradinha assim de leve. Fazer a live do Renderizas. Nothing like a little white noise. Hoje a live aqui é esperando o vídeo renderizar. Bora. Não é nem live de edição, é live só do Renderizas. Thanks. Copylight me faz lembrar do inimigo do Terraria. É um tipo um gladiador, não? Um esqueleto lá, gladiador. Essa é o jeito. Né, tem o promessas, né? Tenho sequências. Sequencias. Soneloide. Você é um cineloide. Componentes. Tem 3 esse. Eu acabei de upar um equipamento aqui pra aumentar a coisa. Esse aqui, ó. Era outro, né? Deu. Tá aqui um Nero aí. O peito, né? E também. Esse aqui deixa. Aumenta a strength bastante. Eu já. Vou upar isso aí. Ele vai ficar tão apelão. Chega eu. Vou dar um hit nos bichos e eles morrem. Já pensou? Isso nunca vai aconteceria. Mas depende do qual bicho, né? Dependendo do bicho aí não vai ser tão tiro assim, né? Chegar lá o bicho inicialzão. Nem tem como voltar no começo, né? Nem nada, né? Não dá pra voltar nada, mas só dá pra ir pra casa. Onde a gente já tá. Esno Turbine. Tesla. Eu sei da bobina. Oh. Bobina. Pode rodar. Eu não tanco esse vídeo. Bobina. Não lembro com essa aí, né? Vem as treta. É já assim.
Passa na carreira, né? We gotta win this! We gotta win this! Out of my way! Estão fazendo mais, né? É deployment, ó. Back off! Ele sempre foca light nessas pragas. Back off! Back off! Se cura, light. Vou ter que ir. You asked for it. Vou atacar isso aí. Senão vai ser infinito, né? Thanks. Wide open. Out of my way! Wave. Wave. Esse bicho tem a visão do Jash, hein? Tá aqui já. É, assim. Dom Fã. Try that on me. Thanks. Try that on me. Try that on me. Que use. É, eu não tava falando disso, mas tá. Aqui é um lugar que eu dá pra fazer, né? Não vai ser tão rápido assim, mas dá pra fazer. For the legacy.
Sense amuletos. Ô, louco. O que isso aí faz mesmo? Fate. Fate é o que mesmo? Pra aumentar o dano de magia? Acho que é, né? É, deve ser. O outro seria o Shell, né? Defender a magia. Chega lá, não tem nada a ver. Tá pra 1000, né? Eco.
I feel recharged already. Need a breather? These flowers. You remember them, right? Yeah, sure I do. They grew all over Eba. We can't be far now. It's my fault Grand Pulse ended up like this, isn't it? What? I remember everything. I became Ragnarok. I scarred Cocoon. And I left Grand Pulse in this mess. It was me. What are you talking about? It all came back to me. Everything that happened with iFocus. All of it. You're lying. No, it's the truth. It's all my fault. Don't say that! Vanille! Eu de novo, vixe. The Eidolon knows the truth. Ha! I knew I was right. Wait! So you were lying? No more than you were. Admit it! You remember everything. It wasn't your fault. Vanille, we should talk about this later. Vou testar aqui, né? Bati no teclado sem querer. E como que sai isso aí? Não, acho que não é isso. Oh, yeah? Bring it on! Eita, pistola demais pra ser isso. Yeah? Acho que é soltar magia, né? Mas. Eu queria um. Esse aqui, será? Bring it on! Não. Tô soltando coisa, né? Não é isso que eu queria. Ah, ruim que só vem as trem que eu não fiz. Nego da chuva, né? Não, vou perder essa aqui e vou. Provavelmente. E vou ter que refazer ali. Take this! Vou ter que fazer aquela. Colocar outra What went sessão. wrong? Então, choveu, né? Começou a olhar aqui e tal. Daí parou. E tempo depois tava vindo um tempo de chuva e eu fui esperar e choveu de novo, velho. Ainda bem que eu não voltei. Aí depois eu só dormi. I feel recharged already. Need a breather? Só dormi. Eu acordei às 8 horas, acho. Aí, agora eu consigo editar, né? O jogo espera eu morrer pra eu poder fazer o que eu quero, né? Safado. Ravager Sentinel. O que eu preciso? É, ó. Confia. Chá ofensiva.
Magician Mark. Ok. Stumbling Block. Vou começar com isso aqui. Eu vou tentar nerfar ele no começo. Ok, Imperial. Imperial que tira. Aí, foi. Ele perto, trem. Você fica aí perto apanhando. Eu acordei 8 e pouco, né? Daí a janta tava quase pronta, só esperar, né, pô? I'll deal with it. Take this! Ai, cancela as drogas do ataque. What went wrong? O que você chama atenção pra ela, mas os ataques pegam em área, que adianta? Não adianta nada, né? Deixa eu... Sei lá, meu. É que até You're eu, recharged already. Need a breather? até eu pegar mãe aqui dos negócios, é exceção. Que reseta tudo. Equipamento. Deixa eu ver. E aí, como tá nos guacamole aí? Enquanto eu jantava, deixa um pouquinho no ar aqui. Eu tinha que sair. Isso. O que? Já encerrou já? O que é isso aí? O que é isso aí? Essas horas? O que é isso aí? Cava safado? Ah, não. Olha isso. Ah, não. Spoiler negócio desse. Esse pode. Felipeira. Ah, que droga. Deixa eu ver o que eu faço então. Balanceado, Ravager, Sentinel, tá. Balanceado, Ravager, Saboteur. Se sabotar ele toda hora.
Grande, Quake. Cadê? Apelação do cão. É, não adianta eu No choice, I guess. Why you? curar, não adianta, né? Cura os outros, caramba. Você que é prioridade, cura os outros. I can take Caramba. Give it your best shot. You're gonna squirt. É isso, né? Sei lá, desgrama. what went wrong. Não é assim? O que que vai ser, então? I feel recharged already. Need a breather? Que além de... Tudo de novo. 180. Eu tô esquecendo também do raio do negócio lá, né? Black Belt, que eu tô enxergando o negócio. Aqui, ó.
Não. Take this! You're gonna swerve! No choice, I guess. This'll be quick. You're gonna Ah, caramba. This'll be quick. Give it your best shot. Give it your best shot. No time to panic. Take this! Sei lá, meu. Ah. Take this! Oh, yeah? Ai, foca aqui, né, vai. Ah. Tava perto. What went wrong? Ah, meu Deus do céu. Esse negócio é muito do nada, você tem que adivinhar tudo, cara. Saber o que funciona aqui. Ficar me curando, sei lá. Não, curar não resolve também. Vai. Se lascar então. O que é? I feel recharged already. Need a breather? Eu tentei já. Toda hora tem que ir fazendo os negócios. Não salva. Ah, que estranho. Fez dois igual, de acho. Não. Tem nada, mas enfim. Vigilância veio. Esse aqui já foi para... Tô vendo. Give it your best shot. No choice, I guess. Give it your best shot. Take this!
Não, não é isso que eu quero. Ah! Ah! Olha o dano dessa droga. Faça milagre não, praga. What went wrong? Ai, 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 o que eu faço aqui, meu? Se você usar a coisa errada, ele fica pelão, Michael. Adivinhar o que eu tenho que fazer? Essa praga ruim. I feel recharged. As frescuraiadas, tio. Então, Rock. Already. Need a breather? Pegar o Ravager foi interessante, né? Essa apelação no cão aí. Toda hora aqui, Take this! I'm not all smiles and sunshine. Take this! No time to panic! Bring it on! Take this! Tudo bem, a longo alcance. I'm not all smiles and sunshine. I can take it. Ué, assim não se cura não? Cura os outros, só? Not keeping me down. No choice, I guess. Take this. Oh, Tá quase. oh. Foi, veja.
I knew something was off. You've been shying away from our focus ever since we woke up on Cocoon. I couldn't figure it out, but then it all made sense after hearing that story from Rains. You already knew. You knew Ragnarok was the name of destruction. It wasn't fair. You had to do all the horrible stuff. And I didn't have to do anything. That is no reason to lie to me. You think that's what I want? You of all people! Poor kid. You've had it rough. Fang. Listen, you're not alone anymore. I'm so sorry. Keep that up and you'll have me crying soon. We have a new family now. We stick together, you hear me? Ei, Redsor, tudo bom? Boas noites. Será que dá pra upar alguma coisa? Acho difícil. Deixa eu ver quantos que dá isso aqui. Tanto assim. Ixi, aqui não melhorou nada o modificador. Alternando formas ali entre área aberta e aquele túnel ali cheio de máquinas. Armar as bombas, né? As bombas elas se explodem, né? Mas Ready when you are. dão muito dano. Os drops dela são bons. Not a pretty sight, is it? Enxerga de longe. Esse pudding. Olha o pudim jogando. Thanks. New strategy.
it's done. Wonder Gel. Mas tem menos distância, né? Aqui, mas aqui, ó. 8.000 e 8.000. Esse aqui precisa só de 6.000. Não faz sentido. Show. New strategy. Ready for this?
for another approach. Target's a target. Be ready for the next fight. De nós. Esse tá bom, Edson? Tinha perguntado lá. Aí sim, tranquilo aqui. De boa. Tem aqui. Está sem teco, vai tá feio. Tá montando ele. Ih, rapaz. É o Amontas. É o Montas. Fazendo inteiro. É que eu limpei ele no que dava aqui. Eu sempre compro outro lá também. Esse aqui é... é a fileira inteira. É cor padrão. É que é tudo arco-íris, né? Tem RGB no caso, né? Vai ser tudo preto. Assim ele é todo preto, né? Mas o RGB é arco-írisão, né? Eu estou desse ano. Então, meu é RGB que não dá pra mudar a cor. É tudo arco-írisão, A gente ia pra cá, né? O bichão ali, na frente. Será que eu consigo chegar ali não? Quero ver chegar no coisa aqui. Ei, Betãozada! Risada, monetizada. Fantasia final aí. Muitas fantasias finais. Olha se você achar mais chato. Isso aqui? Esse jogo é bom, né? É bom. Pronto, pelo menos resolve. Tem nesse amor desmonta.
Lembrando. Melhor que o 15. Eu nem saí correndo. Eu nem joguei o 15. Não vou jogar por um bom tempo ainda. New strategy. É muito cansativo. A única coisa que eu sei do 15 é que tem carro. É isso. Cara, pior que qualquer um eu conheço dar umas pescadas, mas geralmente na hora de farmas assim. Lutar tudo outra vez. É fogo, mano. Beleza, Anderson. Até já. É, ele vai soltar ataque apelão bem na hora que eu me focar na ofensiva, né? Maldito. Tá acabando isso, né? É necessário. Thank you. Mas se for um farm, você faz no automático, né? Sem pensar muito. Aí você quando dá umas pescadas depois. Acho que é recente pra caramba. Olha o HP dele. Aí, tem que fazer isso aqui, peraí. Cadê? Tá toda sério ali. Serabit. Aí sim, só bora. Aí é massa demais, vai ter usado. Porcaria. Claro, eu tenho que ficar curando. Ele dá muito dano, daí não dá pra ser só 100% ofensivo e ainda tá HP pra desgrama. Prepara as comidas lá quando você for lá. Usar almoço lá. Vai precisar de umas curas, hein? É, interessante. Tipo, Highland Shield. Não é escudo não, pô. Pega a Bigoron Sword. Sei lá, nem sei se tem. Mas deve ter.
Pega bigode on sword, então. Nossa. Pô, não dá tempo de eu me bufar aqui. Esse vagabundo já tá causando dano. Não vai descendo. Vai for curar os outros, cura você mesma, Mike. Ah, uma mãe. Não, não. Ah, resetou, ó. Uma desgrama. Stand. New strategy. É isso aqui que eu queria, né? Pô, não dá tempo de eu bufar as trem, meu. Ah, te lascar. Na hora que eu tô bufando, já. Vida baixa, né? Como se desse pra eu controlar os personagens, né, deles sim. Acho que eles ficam bem na cara onde, ó, tem uma parte que aí complica, né? É muito demorado pra chegar, né? Ah, meu Deus, já tá morrendo de novo. Não dá tempo de eu focar na ofensiva. Já acabou os buffs já. Essa percebe não funciona. Essa resistência a fogo, tudo lá ainda. Morra. Steady now. I appreciate it.
vou falar de novo. Benção. We gotta win this. Gotta win this. You asked for it. Nossa, né? Odin. Cut us a path. Não achei nada agora, né? We do this together. Let's ride. Boa! Hiya! No time to waste. Deixa eu ver. Trample him. The storm is here. Until next time. Ixi, não deu nada. Olha a vida dele ainda. Back off. Desgrama foi essa, meu? Só 4.000 de dano ali, dane-se. Vai, roubado, você acha? Não espera nada. Ai, te lascar. É que eu não consigo encher a barra dele logo. Ó, maldito. Ah, sai daqui, eu não tô nem enxergando aqui. Não é aqui, é. Sei lá pra onde tá. Pra cá mesmo. Aqui, ó. Cadê o. Não tem item não? Acho chato. Eu já venci ele uma vez já. Uma vez eu derrotei ele. Não faz muito tempo, cara. Foi na live passada. Live passada mesmo, né? Nós. Foi passado. Esse pedacinho de live passada. Ou foi nessa? Não, foi hoje. É, foi hoje. Foi hoje que eu passei, na verdade. Real, foi. Foi hoje de tarde.
Thank you. Back off! Vai, ainda tempo. Vai, provoca. Stay calm. We gotta win this! Pra tancar isso. We gotta win this! I appreciate it. É o coração. We gotta win this! Param, 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 param. Back off! Back off! Time for another approach. Keep the enemy off balance. Acabou já. Tá over. Falei. Reviveu lá, tá. Demorou. Ixi. We gotta win this!
Tá, foi. Bomb Core. Core é muito interessante. Back off! Back off! Back off! Thank you. Nothing personal. Gotta win this! Undergel. Nossa.
Perfect Condition. Must be getting close by now. Thank you. Back off! Keep a cool head. Just too easy. Opa, muito obrigado pela Raid Tactical Gaming. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? É live, vocês estão todo mundo bem aí? Live foi boa? E aí? Tá jogando o que lá? A Legend of Zelda, Lágrimas do Rei. Sequência do Zelda. Bafo Selvagem. Massa demais. Dos haters. Lágrimas dos haters, é tenso. Bom demais, bom demais. É muito massa. On your mind? Eu quero muito jogar o Breath of the Wild ainda. E obviamente também o Tears of the Kingdoms. Vou começar pelo começo, né? Mas até eu jogar vai demorar. Hein? Excelente, é muito massa. Muito da hora. Inclusive, o Breath of the Wild foi o primeiro jogo que eu assisti gameplay completa na vida. Lá em 2019. Pô, demais. Thank you. Ficar doido querendo jogar. Thanks. You asked for it. É, tem que focar nele mesmo, senão. Spawna mais, bufou, tem complicado. Wide open. Mas isso aí foi tipo lá 2019 por aí. 2019, época da escola. Pegar spoiler é boa. Aí sim. Eu vi, é que eu vi assim, sei lá, um trechinho assim, acho que numa postagem por aí, não sei se era no Facebook, sei lá. Eu vi lá, né? Deu, pô, parece ser da hora, eu vou procurar um vídeo aqui pra ver, né? Ver o comecinho, né? Ver o comecinho.
Quando eu achei tão da hora, que eu assisti tudo. O jogo inteiro. Divertido, imagina só. É sempre pra caramba. Só de assistir já era bom. Imagina jogando então. Começar a jogar, pegar os Korok tudo. Os 900 Korok. Bora. Tá, pega. É que eu faria isso. Pior que eu. Pelo menos que eu me conheço, eu faria isso. Eu tô planejando upar todos. Nesse jogo, upar todo mundo no máximo ainda. Achando que eu nem desbloqueei ainda. Tem um monte de coisa pra desbloquear aqui ainda. Pensando em upar cada coisa aqui no máximo. Demora pra caramba. Nem os básicos eu upei ainda. Imagina tudo. Os outros são mais caros ainda. Uns 6 mil, 6 mil, 12 mil. Como que tá, cara? 15 mil. 30 mil. 21 mil só pra upar um, né? Ah, pega. É muita coisa. Isso. Pode até pra ir próxima área. Eu também. Só que aqui liberou tudo de uma vez, né? Daí não dá. Não deu pra upar no máximo ainda. E é muita coisa, né? Que liberou de uma vez só. Mas antes eu tava lá, tava sobrando ponto. Tanto que eu liberava, daí sobrava ponto pra eu upar no máximo até no outro. Tanto ponto sobrando, né? Acabar de liberar, daí eu já upava tudo no máximo já. Só com os pontos que acumulam. Grande, desse é absurdo. É o Farmas, não tem jeito. Se não estiver pronto para o Farmas, então você não é digno. É o Farmas. E anúncio. Vai ser aqui, né? Precisando de estranho orgânico aí. Vamos. Pam. Pam, 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 pam.
E... Com Magic, deixa eu ver como que fica. Cura só. Vem de volta. Já muito nisso, é muita coisa. Né? É muita coisa. Horas e horas. Eu quero avançar aqui um pouquinho na história só pra eu desbloquear mais coisa, né? Quase chegando ao objetivo. Né? Liberar a outra parte lá pra upar ainda. Liberar Death. Doom, sei lá. Vanilla. Daí eu posso fazer um farmas bom lá daí. Seguir na side quest, né? Ah, mas pra que tem isso aqui então? No way through. Man, that foul sea must have been slacking. Tem mais grande treinando. Stop already. 3 horinhas, nada. Isso aí vai ser 12 horas no mínimo de farmas aí. Hope, get out of there. Eu vou farmar tudo. Eu não quero nem saber. Pra depois avançar na história. Eu quero liberar o essencial ali. Is she trying to stop it? You can do it. What are they doing? Well, that was cool. Go robot guys. Good lesson for us. Not even a mighty foul sea is a match for the power of teamwork. That is inspiration right there. Save the sermons, old man. Let's hop on Trailblazer here, while we still have the chance. Ah, tá. Agora entendi o porquê disso aqui. Cadê? Ih. Mas cadê o negócio que tá enxergando? Pra cá? Ué? Parece o board aqui, mas da onde? Só aparece aqui uma hora ou outra. Aqui, ó. Ah, tem que olhar pra cá. Outra coisa, eu acredito. Beleza, Tactical Gaming. Valeu pela moitinha aí, valeu pela raid mais uma vez. Vamos usar Pepito.
Pô, achei que ia enfrentar esse trem aí, meu. Mas não é um inimigo, não. Sei lá, é um... Sabe? O objetivo ainda não chegou ainda. O objetivo é ali, né? Dá um up aqui, mas eu tô precisando de coisas orgânicas. Esses dois. Né, não tem nada orgânico aqui, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver todos os itens que eu tenho. O que é vendível aqui? Componentes. Bomba e corda pra vender por 600. Mas ele é interessante pra usar pra upar. De partículas. Sei não, sei não. Itemzão lá. What you doing? I was talking to Sarah. Just telling her that we're all gonna be okay. It's so pretty. Sarah, you'd been crying, hadn't you? Back when we first met? This place was beautiful, and my focus was to destroy it. I decided to do nothing, and wait to become a thief. But because I did nothing, others got dragged into this nightmare, and I was the one to blame. How's the scrape? Huh? Fine. Much better, thanks to you.
Sure you don't mind? I mean, I'm not keeping you from anything, am I? Not at all. Don't worry. I could sit here for hours. Hey, Sarah. Do you think we'll meet again? We might. Sure. See, the thing is, I was chasing after someone. And there's something I really need to apologize for. But I just can't ever find the words. Gee, that's gotta be tough, huh? Yes. I even have nightmares about it. Well, if it's too much to deal with, face it later. Really? Sometimes things seem easier when you look at them from a distance, you know? But does that really work? Good question. I'll let you know. Actually, I've been trying to keep something at a distance myself lately. Like what? Don't laugh, okay? It's a dream I had. A bad one. I dreamt I destroyed the world. It was terrifying. I needed some time alone. It had me so scared, I tried to run away. But then, my boyfriend, he came chasing after me. That's when I understood. Running away and leaving behind the people you care about? That isn't love. Though you might just want to keep them safe, shutting them out of your life only hurts them more. The point is, I have people I can count on. I'll make it through. I think you'll be fine. And you will be too. You'll find the words. I'm sure of it. I'm sorry. I'm so sorry. What else can I say? I'm not the one you should be asking, Vanille. You'll know what to say when you find your friend. You'll see. You mean you met Sarah? Mm-hmm. I tried to hide our focus, and she ended up a l'Cie. I wanted to say I was sorry, but... Well, when we rescue her, maybe you'll get the chance. yeah, I hope so. Come on. I think Sarah saw the same vision of Ragnarok that we did. Which means Daisley had to be lying when he explained her focus. I think she beat it. She handed Cocoon over to us, and that's what made her turn to Crystal. Yep. I know. Ah, tá. Só cutscenezinha, certo? Vamos caminhando. Opa, estranho fluide. Se a gente vai chupar, tá bom. Não, não foi suficiente. Não foi.
Back off! Thank you. We gotta win this! New strategy. Confundo o Delta-ataque do Soniano. We gotta win this! We gotta win this! That's how it's done. A Bunny Brosh. Oh, aí é triste, né? Será que ficar aqui no mina? Estente a água. Coisa específica. Tomate. Sai, né?
E vai sim. Back off! Back off! Back off! Back off! Back off! You gotta win this! Back off! Thanks. New strategy. Grande Frozen. Frozen, você tá bom? Está agressivo aqui. Aí quem tá focando aqui tá You asked for it. apanhando. Aí sim, tá aqui. De boa. Tem aparecido o problema aqui. Esse pra cá tá meio esquisitão. Tô seguindo aqui. É, ver o navegador. Não sei se é por causa do jogo, não sei lá. Mas nos primeiros dias deu problema. Aqui deu uns negócios esquisitos aí. E depois ele voltou, mas não tá 100% aí. É, sei lá, tipo, às vezes ele costuma iniciar. Ou quando eu vou abrir o jogo com o navegador aberto, a tela fica preta. Daí só desligando e ligando, né? Que nem o Alt F4 resolve. Islands. Bizarro. Still need scale. Surpreendente. É 99 em quando? Ah, pai, não tem leva aqui. E outros 500. Melhores atributos? É no Crystalium. Você vai aprender. Você vai upando eles e você vai ganhando stats. Depois eu te mostro pra ele. Acabar aqui. E você farma tipo os pontinhos, né? Os pontos são esses tipo que nem os ABP. Só que eles servem como o próprio XP, né? Você upa eles. Usa eles pra upar assim. Tipo Granger. Mas no Granger tem level? Não lembro. Padrãozão assim. Oh, caramba. Ok. Não é pra nada. Aí é tenso. Aí você quer jogar o Grand, inclusive.
Aqui, ó, tá vendo? Ó, quando você termina a batalha, aqui, ó, tá vendo? Crystal Gem Points. Olha, daí eu ganhei 5.000 e pouco ali, ó. Daí você vem aqui, ó, em Crystarium. Daí você vai ter várias árvores de habilidades, podendo assim dizer. Pra cada, podendo assim dizer, classe, né? Daí você vem aqui, ó. Aqui, ó, pra upar você precisa de 10.000, ó. Daí você upa aqui, ó. E você ganha mais 20 de Strength, ó. Seu... Entendeu? Daí, por exemplo, daí você chega aqui, ó. Aqui, ó, você ganha mais um slot de acessório. Você chega aqui, ó, você ganha... Aurora. Flame Strike, que é um ataque físico de fogo. Daí você tem as habilidades Auto-Ability também. Dá um monte de coisinha. De cada... Não tem suas próprias. Opa. Tá vendo? Daí mais 100 de HP, mais 100. É tudo na base disso aqui. Aqui, ó, tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Eu não tenho o cursor do mouse pra mostrar, mas é ali, ó, Ability, HP e tal. Ele já lista tudo que tem pra desbloquear naquela parte ali, ó. Por exemplo, eu peguei esses 3 levels, né, que dá pra upar. Ali, as 15 habilidades. Os 32 aumentos de HP. 27 de força. Magias. Final Fantasy X, E falaram que no 10 tem uns trem assim. Esse ATB level é a quantidade de ações que você pode fazer por vez, né? Se puder dizer. Aquela barrinha, daí quanto mais você pode carregar mais barrinhas por vez, né? As habilidades mais fortes gastam mais a barrinha. Por exemplo... A cura, né? O Curie, né? Que é mais básica, gasta uma barrinha, né? A Cura gasta 2, né? E a Kuraga deve gastar 3, talvez, sei lá. Não tem ainda. Por exemplo. Daí você... por exemplo, daí os personagens aqui estão com 5 barrinhas enchendo. Eles enchem 5 barrinhas e gastam... E não tem MP, né, nesse jogo, né? Basicamente, eles spamam as magias infinitamente. Mas daí vai usando aquela barrinha, né? Você vai esperando ela recarregar. Bem, atributo. Ou para a terra do Final Fantasy X. Entendi. Daí cada... Um elemento é focado em um atributo específico, talvez. Assim, daí você upa ele e daí você ganha os negócios. Você ganha os negócios. E aqui tem uns up de equipamentos também. Cada equipamento dá pra você upar. Daí vai melhorando os efeitos deles, né? E também atributos, né? Casualmente. Tipo aqui, ó. Esses daqui que... Esse aqui aumenta a strength, né? Daí seu pai você vai cada vez aumentando mais strength, né? Aí, tipo, as armas, daí vai aumentando a strength e magia. Daí quando você chega num level limite, você tem que usar um Catalyst. O Catalyst, ele meio que... A arma
o equipamento muda de nome, daí ele fica mais forte, né? E se você upar ele fica com mais atributos ainda ou as skills mais roubadas, né? Entendeu? E pra você upar, você tipo, tem dois tipos de materiais, podendo assim dizer. E é os elementos orgânicos, né? E os inorgânicos. Os drops orgânicos e inorgânicos, né? Eu não preciso nem explicar do que dropa, né? Porque se é orgânico é bicho vivo e se inorgânico é máquina. Né? Ou você pode comprar também, dá pra comprar. Porque o dinheiro aqui é meio escasso nesse jogo, né? Você tem que. Pra você farmar dinheiro aqui, você teria que vender itens. Ou achar em baús aí, né? Essas bolinhas aí que eu tô, né? Mas é limitado, né? Aqui, esse aqui, ó. Esse trem aqui, ó. Pode vir daqui também. Aí, ó. Daí veio esse item aqui que é material orgânico, né? Componente orgânico. Os orgânicos, eles dão menos XP, só que eles aumentam o multiplicador. Tem um multiplicador de XP, se podendo assim. Você vai usando eles até pegar em 3 vezes, né? Em 3 vezes você gasta os melhores. O melhor que você tiver, né? O inorgânico de uma vez só. Daí ele vai multiplicar tudo aquilo lá, né? Só que o inorgânico ele diminui o multiplicador. Por isso você tem que gastar tudo de uma vez, né? Pra ele já mandar o multiplicador tudo de uma vez. E não precisa recuperar. Daí. Isso daí o inorgânico ele diminui, né? A quantidade, né? Do multiplicador. Só que ele dá muito mais XP. Tipo, muito mais mesmo. Então é nisso, né? Você usar os orgânicos para aumentar o multiplicador. E depois usar os inorgânicos pra atacar o XP multiplicador. Até upar a arma. Hey, Sarah. What dreams are you having up there? You figure we can stop here today? I think we're all kind of tired. How's Sarah? Same as we left her. Feels so far away now. Sarah says she wants to talk. She'd probably prefer it if you skipped the lectures. Hey! Once we're home, what's your plan? You're getting married, right? What's that? Sarah wants to know. Don't scare me like that. You are getting married, aren't you? Don't you let her down, you hear me? Don't worry. This tear will be her last. I'll make sure of that. That's all I need to know. You will see her, right? Don't go there. No room for doubt. You're right. We'll see her again. And soon. You convinced me of that. So stay strong. Don't worry. We'll finish this and go see her together.
É bonito. Aqui, ó, Frozen tá aí, ó. Por exemplo, aqui devo em acessórios. Deixa eu ver o que tem aqui. Quero upar mais esse trem aqui, deixa eu... Só que o máximo que eu puder. Tem vezes 2, né, ali, ó. Ainda não aumentou. Trem ruim de aumentado pra mim. Aí, foi. Vezes 3. Daí agora você pode gastar os outros aqui, né? Esse aqui, ó, vai dar 1.000 e pouco, não compensa, não compensa. 5.500, é que interessante. Não compensa. Não vale a pena. Opa, esse aqui deu bom, hein? São 7.000. Ah, pega esse aqui, dá pra caramba, né? Só esse acelerador de partículas aqui já dá um bocado. Daí você vê o que compensa mais, né? Pra tacar no multiplicador lá de uma vez só. Não vai ser aqui, ó. Então pôr no máximo o negócio. Mais 180 de strength. Vou precisar upar esse aqui, então. Ah, já tá, vezes 3, perfeito. Deixa eu ver. 8.000? É esse aqui, não. Melhor. Ela já desceu tudo lá, o multiplicador, né? Já tá 1.075. Você vem. Vai ter que aumentar de novo, daí. Vezes 3 de novo. É isso, daí fazendo esse trem. Que jeito. Esse aqui também. Interessante. Ixi, gastei um monte à toa. Tem que ter cuidado com isso também, né? Vocês tem que procurar saber o level também. Dá pra dar uma pesquisada. Eu tô meio sem ruim de pesquisar, tô só ainda doido aqui, mano. A gente compensa no farmas. A gente vai farmar muito ainda. E é isso. Não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra upar pra outra versão. Acho que não. Não tenho o minério ainda. Eu tenho que saber qual que é. Nada, pô, tô me junto. Não é nada difícil, não. É só... É uns trem que você vê a primeira vez, você se assusta, mas não é nada demais. Materiais e equipamentos. Nossa. Isso aí dá pra eu farmar. É uma só ainda.
Rapaz, não acaba mais o lugar. Eu achando que eu tô perto. Não dá nem pra. Dá nem pra ver o objetivo agora. Chego nunca, meu. Eu quero liberar as coisas. Eu quero avançar um pouco na história só pra eu liberar os negócios que eu quero ali. Depois eu só farms. Ah, peguei sim, da hora, hein? Ô louco! Tamanho do negócio. We get through there, and we'll be in Abba. You're almost home. Yep. Doesn't exactly look like it's gonna be a leisurely stroll. Oh, so we just head through this Foul Seas lair to get to Erba, right? What's another Foul Sea at this point, huh? Só explodindo os outros. Homem. I don't like the looks of that. Opa, tá liberado. Isso aqui é. O que é a habilidade? O que é a. Fazer, claro. Ganhar um teleporte. Daí tem as viagens rápidas aqui, né? Mas só é que é muito pra frente do jogo. É só nessa parte do jogo que tem esse negócio aqui. Porque essa área é bem aberta, né? Dr. Hans Chucrutes, né? É um presente. Rapaz. Que isso aí? Deixa eu ver aqui. Ô, louco. Dez parte 2. Tá pega. Bravo demais. Frozenzada. Ô, louco. Olha o Frozen. Usada, Frozenzada. Eu pretendia jogar o de Prey 2 mesmo, né? Tem uma versão lá em cima. Mas muito obrigado, né? Obrigadão, Frozen. É bravo, é bravo. Menino tá verde. Então, Frozen, eu tava vendo lá no lugar lá, é basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, né? Na Twitch. É, tudo a mesma coisa. É tudo igual. Só faltou ter uns Pokémon no chat lá. Mas é tudo igual. Tem uns pontos no canal, tem uns trem lá. A interface é tudo igual, basicamente. Só pintou de verde o negócio. Copia, mas não faz igual. É bem isso. E mudaram o nome, né, dos negócios, é claro. Pra não ficar tão na cara assim. Mesmo assim fica. Tipo o Beat, né? Lá é outro nome lá. Acho que é Kicks lá, né? Ao invés de você dar beat lá, você dá chute nos outros. Você dá chute no streamer.
Eu vou chutar. Já levou chute lá, ô Francisco? Deixa eu ver essa versão aqui da Steam. O Strave lá que tava... Tá reclamando desse jogo aqui, né? E tá tendo papo do 10 ali, ó. Vou jogar ele vai curtir. Chute, socorro. Eu vou vir te dar um apoio. Qual tipo de apoio? Vou te dar um chute, Tom. Dá um chutão nas orelhas aí. Ai. É pra você ajudar, você apanha. Quero pegar as outras partes do Final Fantasy XIII. Quero a parte 2 e o Lightning Returns. Mais pra frente eu consigo. Continuar a história. Parte 2 e parte 3 que é o Lightning Returns. Aí você só joga com a Lightning. Eu acho. Eu acho que sim, né? Pelo nome, né? Ser só dela, né? Deve ser você jogar com a... Ele acho que é Action RPG. A Line é tão brava, eu achei que precisaram de 3 jogos pra contar a história dela. Só falta jogar? Bora? Partiu? Jogar o 12. Bora, só tacar uns spray 2 aí, bora. Partiu. Só bora. Jogar uns spray 2, né? Você tem ele físico? Ô, louco. Melhor ainda, pô. É ainda melhor. Ah, queria um Prey 2. Sistema do jogo? Não fique. Apenas jogue, Frozen. Quando você jogar, você vai ver que não é nada demais. Você vai falar, ah, era disso que tinha receio? Isso não é nada. Isso aqui é moleza. Quer jogar todos, jogar todos. É bicho bom de visão do caramba. Back off! You gotta win this! New strategy! Pega, estragou tudo ela aí. Tá toda coisada agora. Ah, pega. Aí ia trocar pra curar, não precisa não. Isso é meio perigoso.
Mas cuidado, hein? Quanto ponto sobrando? Não, pai, esse trem aí, pô. Não vai ficar assim, não. Você já viu a summon desse jogo, Frozen? Eu vou gastar à toa ele só pra te mostrar, se você não viu. Se eu tiver como usar. Tem 3, dá pra usar. 3 pontos. Né? Nakuma Provider. As invocações. Acabou, né? Foi tudo aqui já. Daga. Vamos poupar aqui, né? Real. Acho que é a missãozinha. É logo ali.
Ah, vai ser vagabundo. Percebe descosta. Thank you. We gotta win this! We gotta win this! How far up you figure the top is? Try that on me. Thank you. Thanks. Keep a cool head. Ei, vi aqui. Enfrentar aquilo lá. Pega. Ah, lá é mais cedo? Ah, veio chuva forte. Esse é alegre. Chuva interrompeu. Goblin forte. Ah, pega. Try that on me. Thanks.
É que tá uns 3 dias chovendo bastante aí. Daí veio a chuva, daí eu tive que parar, né? Aí depois passou. Eu vou esperar, tá um tempo aí. Voltar agora. Foi bom ter voltado, aí depois choveu de novo. Estrelas. Aí liberamos uma viagem rápida ali. Da missãozinha. Things. Meat break tudo? Não. Tem se bufar ali só. Ali, tem uma barrinha que você vai enchendo e você gasta ela pra usar habilidades. A barrinha amarela. Você pode usar ela pra o summon ou outras coisas também, tipo Libra ali, né? Que serve pra você ver todas as fraquezas, tudo, né? Se o jogo é roubado, que daí automaticamente os personagens vão ter a melhor estratégia, né? Contra o inimigo já. E eles aprendem, né? Aqui também. Os que vão no modo automático ali. Eles aprendem a lidar com os inimigos, né? Você vai enfrentando ou usando o Libra pra ver todas as fraquezas deles, né? Que eles registram aqui no bestiário. O tanto de coisa aqui que eu tô sem rezonhada aqui, ó. Vou separar em categoria aqui. Nossa, ainda vai guiar. Aí você pode ver os drops ali, tudo. Isso. É o único do tipo dele até agora.
quanto HP. 1.584.000. Instant Tube. Nossa, tem bom dele. Ah, mas isso aqui é a beleza, nossa. Deixa eu ver aqui. Heal Wonder. Ah. Ah, meu, ia curar, a gente ia lá e ficar apelando os ataques? Isso aqui tá errado, então. Burial.
É a primeira vez. Falta aqui. On the yard.
Aqui já resumo os capítulos. Então salva e depois. Vamos. Ah, vai. Campo de visão do Yashin. Thanks. Thank you. Back off! Thank you. Thanks. Keep a cool head.
Thank you. Thanks. Pode ser alergiado. Da companhia com.
Try that on me. Try that on me. Keep a cool head. Try that on me. Try that on me. Try that on me. Try that on me. Thank you. Thanks. Anytime. Thanks.
You enemies are nothing to be afraid of. Might be a little hard to see where we're going. We'll get there. This gives me the heebie-jeebies. I'm not the only one hearing that, am I? No, it couldn't be them. Could it? I don't know. It's weird. Like voices in my head. I hear it. Your presence here draws the tyrant's gaze. Leave this place at once. We can't leave. This is the only way for us to get through. Please, help us. As you wish. Look for us, and the way will open. That was easy enough. You never know. Could be a trap. Could be. Don't see no stairs, though. Do you? Nope. This is our ride. Bumpy or not. Ready when you are. Back off! You gotta win this! Keep a cool head. Just too easy! Back off! We gotta win this! Thank you.
another battle. Mais um. Misericórdia. Ai, será que ele tá aí também? Thanks. We gotta win this! Be ready for the next fight. Ali, ó. Bane Brush. Load. Did you see something? Ele é o Pitaia. Stay cool. Vou dar uma saidinha dos minutinhos aí, eu já volto. Depois eu volto. Ai. Pera aí.
Eu retornas. É o retornas mais retornante que você já viu. Então bora. Eu vou ver aqui um negocinho que netinho rapidinho. Pera. Oião, oião. 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 Isso que engraçado. Pam. Aqui é o objetivo já, né? What's that? Waiting for us, huh? Get back! What's this? Some kind of trap?
Thanks. Change of plan. Wisdom does come with age. Segunda, cara. Back off! We gotta win this! Back off! Back off! Thank you. São bem de boa de chegar, né? Stagger. Parece cachorro. Liga aí, Grace. Meu Deus. O que aconteceu aí? Corrompeu? Não gravou nada. Eita, pega. Caramba. É triste, hein? É triste.
aconteceu? Crashou aí? O que foi? Renderizando. Thanks. We gotta win this! Às vezes. Então, você tinha falado que você teclou alguma coisa errada aí, daí interrompeu, né? Não deu certo. Não voltou as coisas aí. Aí é triste. Triste demais. Pô, é um trem que demora pra fazer. Uns trabalhos sinistros. Thank Back you. off! Back off! Thanks. Thank you.
Try that on me. Try that on me. Thanks. Thank you. Keep a cool head. Out of my way! Try that on me. Ô, louco. Ah, pega. Acelerador de partícula. Opa! Esse aí aqui, né? Ah, vá. Esse aí aqui, né? Aqui, né? Ah, não dá não. Thanks.
Time for another approach. Ah, vá. Não sei se passar um fogo dele. Jogar magia de água ali. Vamos refazer essa aí. Vai como não, trem?
Execute. Pam, param, pam. Com as 5 transições, aí sim.
Can't take a hint. You're one to talk. Huh? Woo! I'll be damned. Are they sad? Well, I guess the way is open now. Mm-hmm. Estraga minha cola, só não. Appreciate it. Appreciate it. Foi tudo já. No blitzing.
Odin. Repare o que eu ganhei. Over here. Back off! Back off! Change of plan. Back off! Keep the enemy off balance. Out of my way!
Mas vou esperar mais um pouco. Como é que não? Isso lá em cima mesmo, que não tem nada aqui. Aqui. Sim. Os gramas sempre sabe, cara. Thank you. Back off! Keep the enemy off balance. Vai alto também. Try that on me. Thanks.
Catch you later. Back off! Back off! We gotta win this! Back off! Target's a target. We should see your daddy now. É, ué. O moço é on. E aí, Adu, tudo bom? Tudo tranquilo contigo, de boa? Do caso. Sim. Scan. I'm gonna go check things out. Pix. Perto do final? Então, diria que acho que tem uns 2 capítulos. Mas só que essa a parte mais. Eu tô só avançando aqui pra ser o. Digamos que todas as side quests do jogo tá reunida nessas partes aqui. Só nessa parte libera as side quests aqui pra fazer. E tem muita coisa pra upar. Digamos que tem tudo pra fazer aqui ainda. Pra cá. Deixa eu pra cá, vou pra cá. Fiz bem, tem item.
E o ring. Back off! Thank you. Huh. Back off! Pega. É, tem coisa pra caramba. Só 67 horas do jogo. Quase 68. Quase nada. Não deu nem mal pra começar. Eu vou voltar aqui depois. Arms. Esses aqui é os que só atacam, né? Não os que estão bufados. Beleza, eu vi que você tá jogando ali, ó. Foi na Discord rapidão, né? Tá nas gameplays. Beleza. Vá um descanso aí, vá azeite, vá um descanso. Até amanhã. Até mais tarde, hein? That's how it's done. Comecei cedo pra vir chuva e me interromper. É incrível isso. Vou voltar, vai ter que tarde ali. Não adianta eu deixar. O destino não colabora. Então já. Acho que eu vou voltar lá. Não dá pra escutar esse sistema.
asked for it. New strategy. Tá esquecendo. Isso. Parece. Easy. Tô sentindo que eu vou pra lá, vai ter itens só lá. Ele andar e eu posso lá. Back off! Back off! Back off!
Get over here. Pega pelas costas, né, Mario? Thank you. Change of plans. Back off! Back off! Just another battle. We gotta win this! We should see your daddy now! Gente demais, né?
Isso é só conversando com o Rich, né? Wide open. You asked for Thanks. it. Out of my way! This way. Oh, né? Try that on me. Thank you. Try that on me. Try that on me. Anytime. Keep a cool head. Fica marcando. Voando os negócios.
new strategy. Combar o Tite. Brascope. Queria o objetivo de uma maneira diferenciada. Na verdade, não. Thank you. Thanks. Time for another approach. Oh, cara. You'll make it.
Just another battle.
Time for another approach. Time for another approach. Be ready for the next fight. Out of my way! Thanks. Thanks. Be ready for the next fight. Stay down! Change of plan. Take this! Diamond Bangle.
Try that on me. That's how it's done. Não, sair daqui. Não, Sasha. Vou pegar aqui. Já que eu volto.
É isso. Garçom, saco. Quando eu vi ele, mandei o comando, ele escapou. Lascar. Escapou e nem tinha falado que escapou. Assim, vagabundo. Fazer um zap. Não, nenhum desses aqui é. Droga. Só fazer um negócio. Eu acho que eu vou fazer umas pesquisinhas aqui. Ver se ficou alguma coisa pra trás. Pegar uns trem aqui. Certo. Caramba. O saco, não é pra ir na live aleatória não, caramba, eu quero a minha live. Opa! Muito obrigado pelo raid, Vicano. Sejam bem-vindos, como vocês estão? Pela live, vocês estão bem? Aqui na 13ª fantasia final aqui. De Wiccas. Os melhores Final Fantasy. Muito obrigado pelo follow, estraga o Nofre. Seja bem-vindo. Rage Game. É isso. Que menos gosta. É nada, é bom, pô. Final Fantasyzão. 13zão. Tá jogando Mio.
Ah, eu sei qual é esse. Eu vi esse jogo a primeira. A primeira vez que ele apareceu lá, não. Foi no mesmo evento que apareceu o Resident Evil 9 Hacking lá também. Foi lá em junho do ano passado, por aí. E aí, Dark? Os motoca, pô, é da hora, pô. Aí que é estilo. Aí você pega o sumo e vai. Anda, anda, anda. Dificuldade com a Armageddon. É que é complicado, né? Mas não é tão necessário assim. Você meio que vai ter que ir encontrando alternativas. Tem que farmar drops pra vender, né? Ao invés de usar os drops. Que ótimo. Aí vem pro lado bom. Nem todos são motoca. Tem um carro e tem um cavalo também. Tem variedades. Tem outros lá que eu nem sei o que é. Estragou no você faz live também? RPGzão, da hora, da hora. É massa, hein? Deixa eu... Persona 5 Strikers. Me falaram pra jogar Persona uma vez, mas eu fiquei enrolando. Acabei nem jogando. É porque eu só tinha celular também. Testar os PSPs, ó. Rolf que... Os moleques chatos, né? Rolf é complicado. Não, mas só pela line já vale, já. Já vale uns 30 personagens. Muito texto. É o Conversas. Então eu já tô dia do Final Fantasy 3 ano passado. Ô, louco. Eu quero os outros também, mas eu só tenho esse aqui. Peguei só o primeiro na prom. Porque se fosse pegar os três, assim, dá R$42, né? Ainda não temos muito investimento. O primeiro tava 12 e os outros estão ficam em 15 na promo, né? Na China. É muito texto. Aquele é meio visual novel, né? Visual novel com RPGzão. Daí tem muito conversas. Acho que é isso aí. Uma das preguiças que eu fiquei, né? Na hora de testar. Pô, esse jogo é metade visual novel, né? Ficar uns diálogos. Só queria testar o jogo mesmo. Dificilmente eu vou jogar fundo. Que era a época... Além de ser a época que eu jogava em off, ainda era a época que eu jogava só no celular ainda. Aí é complicado. Baixar um jogo de PSP que era vários gigas aí. Você custou jogar Persona? É complicado. Ensina médio. É bem isso. Imersão.
qualquer hora eu jogo as outras partes aí. Enquanto a gente vai aproveitando essa aqui. Essa primeira. A segunda parte ficou mais aberta, né? Falaram que ficou mais aberta e você interage mais com NPCs, alguma coisa assim. É o que eu sei, né? Sei lá, não joguei. Nem vi nada também. Só sei disso. É tão linear quanto a primeira, só que em compensação a primeira é mais bonita graficamente, né? Porque a outra, como é mais mundo aberto, assim, já teve que dar uma diminuída aí nos gráficos aí, parece. É, o que eu fiquei sabendo, né? Por aí, comentário por aí, sei lá, eu fui lendo por aí. É isso aí. Eu ia pesquisar as Missables. Pra ver se não ficou nada aqui, né? Ficou abraço, que daí é só em outra run. Eu começaria outra run, Dennis. Eu terminaria e jogar de novo. É aí. É que eu tenho paciência pra fazer esse tipo de coisa. Misericórdia. Daí, bom que fica de lição, né? Daí, pô, esse item aqui ficou. Eu esqueci em tal ponto lá. Daí ele volta lá e não esquece mais, nunca mais pra rezar a vida aí. E você fica traumatizado, né? E você decora o lugar até. Os 20 slots de save, eu tenho um monte de slot aqui, mas é só do. Tipo, eu ia voltar tudo, né? Então, é ter que refazer tudo de novo, né? Joga tudo de novo logo. É que eu não tô acompanhando muito, porque tá meio estranho aqui. Eu não tô abrindo o navegador pelo PC aqui, tá meio esquisito aqui. O PC deu uns trem nele ali, do nada ali. Agora se eu abrir o navegador, ele. Não sei se é só esse jogo, né? Talvez é só esse jogo. Ele dá umas reiniciadas doidas aí, do nada. Sei lá. Aos poucos eu fui tentando resolver aí. Eu acho que deu uma resolvida aí, mas sei lá. Tô pesquisando pelo celular aqui. Tem um celular no chat e um celular pesquisando. Acompanhar o chat. É, o pessoal. Eu já ouvi falar, né? Que fica na tela, né? Chatzão. Mas no celular resolve. Quando eu não tô. Só quando eu tô jogando full screen, né? A maioria das vezes eu tô jogando retrosão, que dá, sei lá, um GBA lá, por exemplo. GBA dá pra eu deixar o OBS, assim, a janela do OBS do jogo. Tranquilo. E Twitch Overlay. Interessante. É uma boa. Ainda mais quando você tem só um monitor, né? Que nem eu. É um monitorzão.
Ah, eu vou traduzir pra entender mais ou menos aqui, né? Tá agilizado aqui. Traduz os nomes dos itens também, vou ver em inglês mesmo. Deixa eu ver aqui. Spark Ring. Spark Ring tem, né? Spark Ring. Ember Ring também. Esse aqui é inimigo, então, deles. Ember Ring tá. Eu quero ver negócio diferenciado. Dr. Skull eu peguei. Se eu tava atento. Mas tem dois até. Tá de boa. Inimigo. Tá, inimigo um pouco me deixando. A Ring. Se eu peguei também, eu lembro. Qual é Ring? Tendo um de cada já tá bom, já. Ah, era essa. Lazy Ring, Gay Ring. A Blaze Ring eu tenho também. Eu acho, né? Se não tiver só upado, né? Uns itens muito difícil você perder. Eu não tô achando agora, porque eu não enxergo direito, pelo visto, né? O negócio deve estar aqui na minha cara, eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Gale Ring, Zephyr Ring, tá. O Blaze Ring eu não tenho ainda. É porque eu vou encontrar ainda. Spark Ring, tá. Acho que não tem nada não. Champion Badge. Champion Badge. Lux Gauge, todos os elementos. É menos, né? Mas é todos os elementos aí. É a hora demais. Tem uns negócios bons assim de usar. Aí o que você quer usar outros melhores, né? Não que sejam necessariamente melhores, mas às vezes são mais interessantes pra uma coisa ou outra.
Vou ver esse Champion Badge aqui. Onde é? Location Eden. Capítulo 12, ah. Capítulo 12, hein? Passeio. Só isso aí que tem risco de perder. E agora? Eu sem seguir guia, sem nada, não deixei nada pra trás, então tá bom. Tamo safe. Safe. É só pesquisar aqui um negócio. O pessoal fala de farmas de dinheiro aqui. Adamantoide. Adamantoides. R$150k de dinheiro. Tá, pega. Esse bichão apelão lá, você armar ele, eles tem um drop de... Dá pra vender por 150k. Pouquinho, né? Diamantoises. Tartarugona. Tá ruim de vir, né? Vou pra cá, não sei você, né? Back off! Thank you. Yes. Dá uns upzão, né? Mas só que aqui tá... Vou falar que tá sem save, né? Mas tem um pra cá. Eu peguei uns negócios bons ali. Uns trem bom ali, deixa eu ver aqui. Flamberg tá... Podia upar Flamberg, né? Vou botar coisa mesmo, pra variar.
Qual que é? Como que é mesmo? Acelerador de partículas. Liga. Talvez seja exagerando um pouco. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor aqui. Oh, menos coisada. É que eu tenho medo de upar tudo ali. 5, 6, 5. Supercondutor. Xaria. É. Pode valer, né? Eu vou dar uma doida, não vamos testar isso. Ainda não foi no máximo. O louco diminuiu um pouco. Pronto também, né? Supercondutor, tá, já vi. Não dá nada. Farmácia, vamos ver se é interessante. 6.000. 4.000, 6.000 e pouco. Acho que sobe um monte, né? Tem que ver qual que é a melhor arma pros outros, né? A gente fazer o Farma Supremo vai ser bom. Thanks. You asked for it. That's how it's done. Gente bom. Ixi. Odiar. Tem um lugar pra ficar de boa, não? Tem aqui, ó. Try that on me. Try that on me. Vai dançar, não?
That's how it's done. Sem dança aqui. Esse barulho aí, né? Back off! Só faz isso aqui, né? Thanks. We gotta win this! Keep the enemy off balance. Vai não. Tem dança aqui. Não é lugar de dançar, não. Back off! Thank you. Thanks. Zone. Opa, daqui. Oh, Torbe. Era o
Não, aqui não tem nada não. Vamos parar. Ah, vai chegar pelas costas. Thanks. Thank you. Gotta win this! Reminder. Give him hell! Que estrela, né, feia? Way to go. Thanks. Foi outro andar, né?
isso, que isso. We didn't miss anything? Just another battle. Enxerga pelas costas fazer o que também? De rasquei. Estraga não. Valeu pela presença aí, valeu pelo follow e bom descanso aí. Boas noites. Até a próxima, tamo junto. Valeuzão aí. Seguir aqui, ó. As gameplays. Parece que vai conseguir. Thanks.
Back off! É que esses bichos aqui são muito fáceis, né? Peraí, cega. Dormiu, tá? Pega.
saved us again. Yeah. You want to help us? It's gone. Let's just count our blessings. The way's clear. Right. You're gonna get left behind. I'll be up ahead if you need me. Try that on. Try that on me. Anytime. You asked for it. Anytime. New strategy. Vai direto pra cá, né, mano? Try that on me. Try that on me. Sai daqui já. Thank you. Pô, caça, vai. Toda hora focando nela.
Ah, ele tá... O Andrake não tá, né? Try that on me. Thanks. Anytime. New strategy. Tá? Vou voltar e...
É isso. Fazer a transação aqui. Parampam. Pam, pam, pam.
Demora. Dá uma de tornar aqui assim da missão. Mas não tem chance de vir, não. Intervene dos ovos. A chance de não vir é gigantesca. É absurdamente. Isso aí, né? É só do... É, nos Sparkling também. Enfim. Partiu. Eu já fiz tudo, né? Aqui. Explorar esse lado. Ah, mas... Nossa, ele mal que enxerga. Não nem sentido. Thanks. Isso aí tem haste, mano. Já volto, né? Garganha vai curar-se melhor, né?
Easy. Oh my god. Verdade, né? Remorse. Ring. Oh look. Vai focar assim. Vai batendo.
Try that on me. Try that on me. You asked for it. Anytime. Thanks. Try that on me. Try that on me. Say goodbye. Anytime.
As lembras. Esse lugar. Aqui de gelo é ter sol. I kind of have a thing for heights. Ah, you had me going there. Uh-huh. Hey, look! It's acting strange. He must be weak from losing his tail. Yeah, looks plenty feisty to me. He's bluffing to scare us off. Let's just go with that, all right? Come on, we can do this. This'll be interesting. We gotta win this! We gotta win this!
approach. Keep the enemy off balance. Change of plan. Change of plan. Thanks. Thank you. Odin. Cut us a path. Just getting started. We do this together! Let's ride! Shake the ground! Shake the ground! The storm is here! Until next time. Thanks.
approach. Back off! Stay calm. We gotta win this! Thank you. Change of plan. Thanks. Ah, vai te lascar, praga. And so it ends. Esconde vida e com veneno ainda. Não, vai. Não. Esse ladrão do caramba. Dá todos os efeitos possíveis essa droga. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Diziam que drene água. Wind, arte. Aí os negócios ainda, cara. Não interessa. Our water, não. What the fate? Trocar os personagens, deixa eu... Como assim, registro Magic? Não. Isso é o contrário, né? Comando. Registro.
Que começa. Keep your mind on the battle. Thanks. Here we go! Keep the enemy off balance. Time for another approach. Keep the enemy off balance. Change of plan. Disaster é muito apelo. Pega, tem que ter 3, né? Disaster. Nice.
last, we are free. We go now, to hunt down evil where it hides. So I guess that means there are still more monsters like that one out there. Sounds like it. Somewhere out there on Grand Pulse. Gone just like that. That big hunk of rock, that thing sure can move. Guess they're just doing what they can too. Trying to save the world. Yeah, well, it's not all on them. Last time I checked, we are still in this fight. Ereba's right down there then, isn't it? Yep. So what's it like? Well, it's kind of small, but it's warm and green and very naturey. Around the Foul Sea, it was flowers as far as you could see, huh? View from here? Ain't so rosy, I'm sorry to say. You want to wait here? No. I need to see for myself. It's all gone. Every trace of color. We're chasing shadows. This whole idea of losing our brands is hopeless. There's gotta be a way. Let's keep on looking. That's what we came here for. We all agreed, and now we're here. You think it's really possible? Sure. Anything is. There's no going back. You don't think I know that? Come on. Metang. Para de... Move on instinct.
Ah, pô, na Vanessa de novo. Desgrama. Not yet. Pô, não, até real. Não, não. This battle is ours. Take down the enemy. Isso aqui não era a missão.
espancar a Vanilla. Thank you. Ah, para sim, nem me viu nem nada. Relaxa. Thanks. Espanca a Vanilla, meu Deus do céu. Na verdade, não. Vai médico, né? Ah, então se for com essa micharia. Yes, né? Tem o full level no negócio. Pô, massa. Né?
Se tiver um melhor aí. Não. Ah, pega. Protect Shell veio Vigilância. Tá acertando o negócio? Ah, é quando eu chego ali. Ah, meu Deus.
pouquinho de tempo. Sei lá. Ainda não. É, agora sei lá. Ah, desgaste.
go. Now that looks like an easier way to get where we're going. Well, let's take it. Wouldn't want you to throw your back out climbing, old man. You really are a charmer, aren't you? Oh. Sete. Pessoal, já faz tempo. E aí, Dum, tudo bom? Me sinto tranquilo aqui também. Opa, bom dia, tudo bem? Aí sim, tô tranquilo aqui. É que eu tô pensando aqui como que pronuncia seu nick. Sora mesmo? Beleza. Sora. Como é que é no Final Fantasy? Para ele. Sora, cara. De Sora. Fofura. É a 13ª fantasia final. Tag de clã. Entendi.
Então se eu ver alguém com isso daí no nick, então pode ser que seja conhecido seu, então. Seja essa galera. Provavelmente. Aí sim. Tô vendo as missões aqui. Essa aqui. Eu não sei como que eu chego lá. Ah, tá. Entendi. É de quad, da hora. É os Call of Duty. Call of Duty. Alpha 7, Alpha 7. Esquipas aqui. Acho que dá pra fazer esquipas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Seria muito bom se eu liberasse esse trem aqui pra eu poder usar a viagem rápida. Mundo aberto? Então, digamos que ele é bem linear. Só que tem uma parte agora assim pra cá que ele ficou bem. Os mapas bem abertos, né? Isso é da hora. Os capetas aqui deram uma. Os mapas mais abertos, né? Mas o resto do jogo é tudo linear, é bem linear mesmo. Corredor atrás de corredor. Esse é capaz de também.
Esse aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Por isso que eu não tava conseguindo. Vou ativar esse aqui. Ah, ainda tem uns 7º andar ainda. Interessante. Tem duas? Essa tá pega. Me quebra. Thank you. Ai, viado. Cuidado com esses bichos. Pelando, caramba. Ó. Desgrama. Vem ela aqui. Vai durar, né, também. Já tá focando ali, já. Trollagem, caramba. Pô. Os maiores problemas, né? Ah, sempre assim, né? Mas só que dependendo é mais de boa, né? Tem o 6, por exemplo, tem uns bichos apelão pra caramba, mas só que, sei lá, eles ficam numa ilha isolada, por exemplo. Você sai voando por lá e... Você se lasca lá, por exemplo. Esse ensaio a galera gostou mesmo. Olha o Saga. Eu só testei um de Wonderswan lá e não consegui passar do começo do jogo. Eu tinha que ativar esse aqui antes de ir lá pra baixo. Da hora, da hora. Outra que eu achei assim também é o primeiro Dragon Quest, né? O Dragon Warrior. Alguém de GBC, né?
Tá chamando dragão lá. Aí. Você se perde um pouco, vê uns bichos mais fortes lá. Aí contra um bicho. Um dia batizada. É, fantasia final sempre. A fantasia é final, mas ela não pode acabar. Não pode não. É o Zerda. Tamo junto, filho. Um pra um. É o Zerda. Thanks. É um contra um mesmo, mano. Eu acho que era, não era? Eu lembro que eu joguei ele e joguei o Monster, daí eu posso embaralhar na cabeça assim. A lembrança dos dois. A relâmpago é a braba. Sempre relampejante. Relampagalejante. Ficou mais fácil. Esses relâmpagos. Vai aquelas caixinhas de música. Meu Deus. Ah, pega, mas que diacho é esse? Não deu nem começou, mano. Follow my lead. Você tá morrendo o time inteiro? Que diacho é isso? Porcaria é essa? Fica curando. You can do it. Cadê? Vai, não dá tempo, meu? Vai, fica aí, curando aí. Vai te lascar, vai, não dá. This battle is ours.
Ele vai pro parada não, mano? Vai ficar 500 anos aí. Porcaria mesmo. Thanks. É, por isso que tá dando errado, pô. Tá tudo trocado aqui, ó, esse negócio. Esse aqui, ó. Por isso tá... Esse aqui, ó. Ela não tem nada de sinergista. Esperando os bancos virem aí, não vai ver não. Trocar, tirar aquela lá e colocar outra coisa. Lugar. Fire. Acabou fora aqui. 500 anos aqui. Agora é o Spamas. Vai quase. Ah, quando tá quase, guarde. Não, não é esse aí não. You can do it! Don't give up! Follow my lead! Thanks. Neve não? Pô, eu tava usando ele até agora. Acabei de mudar essa estratégia aqui pra enfrentar o boss. Eu derrotei o boss. Vou tentar ficar um pouquinho, cara. Tava meu. Até difícil. Thank you. Eu tava agora há pouco com os novos, só que não deu pra usar direito com ele no boss lá não. Passar do boss lá, eu tinha que ficar nisso fazendo isso aqui, ó. Spamando, ó. Assim, ó. Mas de novo, meu. Vai te lascar. Esse pra HP longo aí não deixa ele fazer nada. Olha o dano que você leva. É, muito dano, cara. Eu tô com resistente a... Resistente a raio ainda... Dá um dano absurdo isso. Taca, mas... Vai, vai, vai. GG. 4 estrelas, mano. Tem que refazer depois. Espera ficar mais roubado. Eu queria só, pelo menos... Queria pelo menos só... Liberar a viagem rápida lá, né?
É que o César, ele é bom por causa que ele tem haste, mano. Ele é o único que tem haste, é roubo. é, exclusividade aí, pô. Por isso que eu deixei no time, senão eu deixava outro. Só por causa do haste. Haste. Se eu colocar o Snow no lugar do Sas, ele fica sem ritmo. One Magic Sentinel, Magic Sentinel, Generate, daí ele já dá umas ideias boas aqui. Comando Synergist. Ah, não tem nada de Synergist. Vou colocar essa. Então, 3 Ravager, né? Ravager. Disaster. Sentinela, deixa eu ver o que pode ter aqui. Então comando Ravager. E... Não, comando Ravager ele. Com o Magic. É isso. Uma boa. O problema é não ter haste, né? Isso vai depender de haste pro resto da vida também. Seria bom. Seria excelente. Isso ajuda muito. Deixa eu ver uma aqui já pra começar nerfando já. Esse aqui é Dirt Fighting. Acho que é esse aqui primeiro. Acho que é esse aqui. Relâmpago, neve e Vanilla seria o quê? Esse aqui. Vanilla é baunilha, né? Mas Vanilla. Tradutor traduzir aqui. Deixa eu ver. Traduziu pra baunilha, mas esse tradutor de teclado não dá pra confiar muito nele não. Não é só mudou A pra I, né?
Relâmpago, baunilha, presa, neve e esperança. O esperança ali, ó. Nem usei ele, né? Por isso que deu pra escolher os personagens. Eu usei ele só pra coisar lá, né? É. Pra pegar o summon dele. Porque ele tem que batalhar, né? Porque... Tipo, ele é bom em Synergist, só que o Synergist dele é defensivo. Né? E não tem haste. Se tivesse haste, tá mil maravilhas. Eu colocaria de boa ele, porque ele cura bem. Aí consegui usar o Prophet. Não. Stagger. Vários cenários. Viagem tão longe assim. Não é nem pra ver a torre, né? Pra enfrentar ele. Tá preguiça. Impossível chegar no stealth. Rouba demais, velho. Eu falei que é impossível, né? Não, jogo safado.
É porque esse aqui é outro, na real. Não é aquele lá. Esse tá de boa de pegar no céu. Have remorse. Vou fazer isso aqui, pera aí. Vai ser Olerinho. Isso. Deixa eu ver aqui. Transforma. Micharia, deixa eu ver. Nossa, pô, muito. Nossa senhora. É que falta pouco ali. Eita! É só porque você fala que é difícil, ele começa a ficar ruim. I'm the one you want.
Turn the tide! Cadê meu tanto ele sozinho? Falei que o outro não serve de nada então. É um whisky. Vê se dá pra upar alguma coisa que eu tenho. Por mim, velho. Let's go! Which is your house? What do you mean, which is ours? All of them. They're all ours. Yep, everyone in the village lived together. One big happy family? One heck of a lot of places to hang your hat. We're back. So, do you want to take a look around? We'd better. Gotta find something to help us lose these brands. That's not the only reason we're here. You're finally home. Make the most of it.
different, but it's still hard. I'm the one you want! 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 Bring it! Follow my lead! Move on instinct. Thanks. Thank you. Now or never! Friend of yours? Yeah. You're okay. I was worried. Huh?
He wanted to say goodbye. He's not ready for the scrap heap just yet. Bit worse for wear, yeah. Nothing I can't fix. Just need to track us down some parts. I'm the one you want! I'm the one you want!
one you want. Né, que porcaria de nota foi essa? Tiglow. É, pensa. Os bichos infinitos também, né? Como que... Much appreciated. Thanks.
You're going down!
Take this. Ah, como assim? Então. Thank you. Victory back. Onde tá o trem?
No holding back. Now! Come on then. Thanks. Let's wrap this up. You're going down. No holding back. Solta bem.
Let's go! I'm the one you want! Let's go! Much appreciated! Much appreciated! Thanks. Ragnarok. Come day of wrath, O pulse the sea.
Embrace thy fate, thine home to burn, that fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return. O piteous wanderer, Ragnarok, make of this day a brave epoch. Deliver the divine, Ragnarok. What? Sarah, how did you... I was waiting for you to open your eyes. All the time I was asleep, I knew what was happening. I kept trying to think up a way to save Cocoon. Together. Sarah? You get it now. There are no gods with miracles to save us. No matter where you look. That's why we have to call one. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it! You can't do that. You love me too much. You do, don't you, Claire? Enough already. Listen up. We are all shooting for the same goal here. And the result of that is this. You son of a... You betray your fal'Cie to chase after dreams and shadows. The world you claim to wish to protect now faces the end of days, with no hope of salvation. I didn't think fal'Cie had the means. Oh, it won't be fal'Cie who destroy her. For centuries now, Cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need. Coddled them, one might even say. The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien. Fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark. The seeds of destruction take root, even now. What did you do to Cocoon? I resigned, appointing Reigns as Primarch in my stead. Reigns? He's alive? The puppet is restrung to serve my needs, yes. Its eyes had long since turned to glass. Of course, the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause. They'll say the fal'Cie got to him too, or some such drivel. And imagine, when I spread word that it's Orphan tugging at his strings, what happens next? What? You're gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps. Or perhaps I'll feign the howling of Pulsian wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps... Reach the end here, in the land where it all began. All those lives.
Ah, que roubo do caramba. Fulfill your focus and save your precious snow. Much appreciated. Hey! Oh, yeah? Give yourself. Let's go! Ah, esse roubo do caramba. Wait yourself. Ah, vai se lascar. Much appreciated. Such marvelous strength. Much appreciated. Then you conquer despair. Much appreciated. Ah, vá. Fulfill your purpose and save your precious snow. Take down the enemy. Pitiless sea. Much appreciated. You struggle in vain. You can do it! Bartandalus! Don't give up! Thanks. Follow my lead! Ah, essas porcaria de... Ai, caramba, hein? Grave death's release. Thank you. Take down the enemy. Pitiless sea. Ride in torment. Bartandalus! Learn your place. Much appreciated. Much appreciated. Trials have just begun. Move on instinct.
appreciate it. Bartandalus! Take down the enemy. Much appreciated. You can do it! Don't give up! Ah, não, vai. Destroy the world with our might. Bring it! Oh, yeah? And save your precious star. Can you endure this? You can do it! Perhaps this? Bartandalus! Bring it! Not yet. Thank you! You struggle in vain. Don't give up! Follow my lead! Bring it! You can do it! This battle is ours. Oh, yeah? Much appreciated. Odin. Clear the field! Crave death's release. Lend me your blade. You'll carve out a new fate. This ends now. Enough. Huh? Wrath of Odin. Well done. É desgrama, não desce HP nunca, não? Porcaria. The world waits your salvation. Bring it!
What up? Destroy the world that despises you. Much appreciated. Take down the enemy. Awaits your salvation. Fulfill your focus and save the true. Thanks. Thank you. Don't give up! Thanks. Much appreciated. Take this! You struggle in vain. Thanks. Can you endure this? Bartendulus! He's gonna. Yeah, left us agora. Acaba lá. Vai. Much appreciated. Don't give up! Much appreciated. Defeat is not an option, yeah? Thank you. Thanks. This battle is ours. Much appreciated. Crave death's release. Porque ele tem 1 bilhão de HP. Né? Just begun. Let's go! Pitiless the sea. The world awaits your salvation. Much appreciated. Ah, meu Deus.
Ah, de novo. Tudo estranho aqui. Can you endure this? Atacando o vento ali. You struggle in vain. You can do it! Much appreciated. Pitiless. Much appreciated. Yeah? Follow my lead! Crave death's release. The world waits for salvation. Só tá bom aqui. Much appreciated. Thank you. Try has just begun. Vai, vai. You're open! Much appreciated. Vai. Destroy the world that despises you. Vai, vai, vai. Ah. You can do it! Thank you. Can you endure Thanks. Tem 1000 pontos. 9 minutos. Misericórdia. Boss chata. The time has come. Allow me to extend my invitation. To save a people beyond salvation, there is only Ragnarok.
Cocoon suffers, release her from the pain. Atestando, né, safado? Achou o modo, né? Queria achar um modo, queria fazer essa quest lá, né? Aí tá o robozinho. Vou ver o comando aqui. Tem demais, né? Ah, stats só. É def mesmo, pô. Não é dom, não. Druva. Ver se tem alguma coisa aqui. Beleza. Só ver aqui, né? Abilities. Comando tem, né?
Zaga. Zaga. Jogabilidade, tem várias. Não, é esqueleto. Sentinela, tem 4. Peri. Calcular. É isso. Aí, Wind. Ixi, não. Agora já vou precisar mais. Esse aí foi ajudado um pouco. Protect. Kill. Foi ajudado, sim. O ruim é que ele não é cura direito. Um dos principais, né?
Aí lá amanhã as coisinhas já voltam.
Incrível. É o retorno, você tá cachorrada do cara. Vamos achar a parte lá então. Try that on me. Try that on me. Stay down. Ah, logo quem cura? Pra lá, hein, caramba. Thanks. Change of plan. Time for another approach. Just another battle.
Try that on me. Change of plan. I control my fate. Time for another approach. I control my fate. Take this. Thanks. Teve remorso. Desenfrenta. Arrependeu. Try that on me. Try that on me. That's how it's done. RPD! Tá bom? Bons dias. Cafézinho. Acabei de fazer uma pausa aqui, esse café da manhã. Back off! Back off! Hey, you! Madruga novamente. É o Madrugas.
O seu Madruga. Ah, pega. É, ficar no mesmo só. Aí sim, tranquilo aqui. De boa. Ontem eu comecei a live mais cedo, só que daí veio chuva, daí não tem o que fazer. Pô, era noite, né? As 2 horinhas a gente interrompeu o chão. Depois a chuva veio. Tive que parar, né? Daí depois a chuva parou, mas tava um tempo de chuva, tive que esperar, daí a chuva veio de novo. Be ready for the next fight. Eu não esperei tanto, cheguei até a dormir ali, eu acordei de novo, né? Era às 8 da noite. Né? E a janta tava quase pronta, eu esperei a janta, daí depois eu fui abrir a live. É o rato. Vou pegar uns negócios aqui, mano. Não sei onde é, não. Achar uns trem pro robô. Choveu muito, choveu pra caramba. Lugar que é muito massa. Ah, pega. Just too easy. Desse jeito é mesmo. Ah, pega. Que apelação foi essa? Não de brincadeira não. Já olhei aqui, já não tem nada. Nothing personal. Keep the enemy off balance.
Ah, pô, não lerdeia não. Eu não tô conseguindo usar o... Ixi. Ainda platinar? Será que não é o Tracer Hunter? Pegar todos os equipamentos do jogo? Aí você tem que upar todos. Ou for pegar, tirar 3 estrelas nas quests, tudo. Não, 3 não, 5 estrelas. 3 estrelas. Cadê? Change of plan. Esses aí são os mais difíceis aí, todos os itens. Você tem que pegar e upar eles também. Um desses. Oh, troca logo. Ura, valeu! A cura aí tá meio devagar, hein? Acho bom. É, porque ela tá... Não, é... Ah não, o Snow tá alergiado. Acostumado a ser a terceira vez. Está alergiado. Just another battle. A 3 estrelas? Toma, mãe. É o pano que vai já. Que era essa daí? Não sei. Vai ter level 5 ou é level 4 é o último? Tandaga. Opa, aqui. Nem tinha visto. Tandaga é massa. Ela aprende Tandaga porque ela é o relâmpago. Fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Habilidade. Sabotador. Dá pra tentar já. É perigoso, mas dá pra tentar logo. Vai dar um ruim lascado isso aí. Eu quero completar esse negócio, hein? Consertar esse robôzinho. Eu não tô achando isso que falta. O robôzinho. Ah, não é sentinela isso aqui, pô.
Ah, tá aqui ainda. Numerando tudo aqui, ó. Gastando que tem maluco aí pra todo lado aí. Blizzaga aqui também. Ah, dele aprende Blizzaga que ele é neve. Ele é a neve. Água ele é porque ele derreteu. Aí tudo tem sentido, já. É assim que as coisas funcionam. Ixi. Eu não vou saber onde é isso. Tentar seguir o objetivo pra ver, me dei de cara com o boss lá. A boss resistente do caramba, deixa eu ver aqui. 3.307.500 de HP. O trem. Todos os elementos é pela metade. Safado. Pouquinho. Essa desgrama aí, eu até achei que tava com HP travado na metade. Aí tava descendo tão devagar, achei que não tava nem indo. Achei que, tipo, sei lá, era pra não vencer ele, tá? Toda hora tava na metade ali o HP da certo ponto lá. Aí acha. Versão nerfada dele, né? Essa faca aí até. Isso aqui que é a versão da desgrama. Versão da desgrama.
Dá pra ter o Transformers. Caramba. Eu zoei tudo aqui já. A dúvida sempre. Cadê eu? Aí eu aqui. Vai dar, mãe. Ah, é só um. Try that on me. Fica tentando usar a Death, né? Anytime. Keep a cool head. Parece. I'm tougher than you thought, huh? 5 estrelas, hein? Entendo esse negócio. A enrolação dessa é que é 5 estrelas. Mas eu vou rápido e ganho 3. Olha. É boa assim. Back off. Back off. Keep a cool head. Ah, tá. Teria que derrotar o Cani só pra dropar. Ele achar o Urubu. Ele não marca no mapa, né? Aquele... Eu vi só o círculo no chão ali. Pela ver, né? Daí ia derrotar o inimigo ali só pra eu tentar interagir, né? Acabou que só derrotando ele já resolveu já.
look who's back. Oh, Rusty! Thank goodness! Whew. You're a lifesaver, Saz. Nah, it was just a quick tune-up. Don't mention it. A gente vai ganhar recompensa se fizer uma série de questzinhas assim. Interessante. O teleporte tá pra cá. Viagens rápidas. E onde é onde aqui? Chiwiki. Esse eu acho difícil, mas vamos ver se eu acho. Não, ele não vai ser, não. Vou voltar o caminho. Deixei pra trás ainda. A missãozinha eu deixei quieto, né? Porque eu queria liberar a viagem rápida. Ficou só ali sem fazer. Vai achar ela.
Ixi, esse aqui tá tudo cercando aqui. É isso que vem, né? Esse aqui é legal, vamos lá ver, né? Não teve como, né? Vamos mudar aqui. Então, se barrar numa batalha, ele já precisa. Lights out! Parão. Lights out! You're mine! Yay, us!
Pegadão. Essa é boa, né? Aqui, aquela ali. É, ó. É, você quer teleporte, não foi, hein? O essa liberou agora. Só ver a lista aqui. Ixi, é outra.